Good evening, good morning to everyone. We will begin now with the opening recitations. Buenas tardes y buenos días. Vamos a comenzar con las plegarias de apertura, las preliminares. Dobra nala thangwa jebe dra nobar jebe ge tarba dan tam je gembe bardu jobra jeba tam je ge so jebe ma nang ka dang nyam pe zen chen tam je de wa dan den du ngao dan de ne du la na me pa yang tabar so pe chan ju ren po je dobra nala thangwa jebe dra nobar jebe ge tarba dan tam je gembe bardu jobra jeba tam je ge se jebe ma nang ka dang nyam pe zen chen tam je de wa dan den du ngao dan de ne du la na me pa yang tabar so pe chan chu rin po je to bar je de je de sama ge ge bar du long a yisum ge wa la ko ma shi bar du long a yisum ge wa la ko du de ring ne son de ne ma san ta sam ge bar du long a yisum ge wa la ko 조단 저기 조남라 장주 바르 다네 겹수 제 다게 진수 개베서 난게 돌아 벤처 산제 주브로쇼 산제 조단 저기 조남라 장주 바르 다네 겹수 제 다게 진수 개베서 난게 돌아 벤처 산제 주브로쇼 산제 조단 저기 조남라 chanchu bardu dhani gyabsu ji dagi jinsu gibe sonangi drola penche sanje drupra shu manang kadang nyampe sanchen tamche dewa dang dewe gindan dambra gyuji dungyao dang dungyao gi gyudang drawa gyuji Dunga mepe dewa dhamme dhawa gyurji Niring chada nidang drawe Thanyan la nebra gyurji Manang kadang nyambe senchen tamche dewa dang Dewe gindan dembra gyurji Dungyao dang dungyao gi gyudang drawa gyurji Dungyao mepe dewa dhamme drawa gyurji Niring chada nidang drawe Thanyan la nebra gyurji Manang kadang nyambe senchen tamche dewa dang Dewe gindan dempra gyurji Dungyao dang dungyao gi gyudang drawa gyurji Dungyao mepe dewa dang me drawa gyurji Niring chadang nidang drawe Thanyan la nebra gyurji. Now the seven branch worship we will do in English, Spanish, Chinese simultaneously. Ahora vamos a hacer la plegaria de 7 ramas y se va a hacer en español, en inglés y en chino simultáneamente. In all the worlds of the 10 directions reside Tathagatas of the 3 times. Before each of you, lions among humans, I prostrate joyfully with body, speech, and mind. By the power of this aspiration to noble deeds, all conquerors appear vividly in my mind. With as many bodies as there are atoms in all lands, I prostrate to all you conquerors. In each atom are Buddhas numberless as atoms, all in the midst of the heirs of the Buddhas. Thus I conceive of this Dharma Dhatu as completely filled with you conquerors in this way.
With infinite oceans of praise and oceans of Recuerda esta diverse oración de melodies, aspiración de I las sing buenas the acciones. excellent Todos los qualities victoriosos of all aparecen you vívidamente en mi conquerors, mente and y praise multiplico all mi of you cuerpo gone to tantas veces bliss. como átomos With hay the en el best universo. flowers and Cada uno best inclinándose en garlands, best postración ante music, todos ointments, and nosotros. excellent parasols, En cada átomo finest lamps presiden and todos los superior Budas como incense, átomos I hay, rodeados de offer to sus you sucesores, los conquerors. Bodhisattvas, With excellent así los garments and imagino best formando fragrances, enteramente and el espacio de la sandalwood realidad. powder heap high as Para Mount honrarlos Meru, con un all océano sin wondrous fin de offerings alabanzas, perfectly con los sonidos arranged de un I océano de offer to you distintas melodías, conquerors. canto las These nobles vast and cualidades de los unequal Budas y alabo a offerings to todos each and every aquellos que one han of you ido conquerors, a la with dicha the power perfecta. of conviction in noble deeds, A todos I los Budas presento prostrate and offer ofrendas de to las all flores you más hermosas, conquerors. bellas All the guirnaldas, harmful deeds that I música have y done ungüentos with my body, perfumados, speech, los and mejores mind, parasoles, las under the lámparas power más of brillantes desire, y los más hatred, and finos ignorance, inciensos. I confess each and every one A of todos them. los Budas presento I ofrendas de rejoice in vestimenta all the exquisita, los meritorious perfumes deeds más of all fragantes, el conquerors in the incienso en 10 polvo directions and the apilado heirs tan of the alto como el Buddhas, monte Meru, solitary dispuesto en realizers, perfecta hearers simetría. still in training Y and luego beyond, las and ofrendas all vastas e wandering insuperables, beings. inspirado You por who mi are lamps devoción of a the todos los worlds of the Budas 10 y movido directions, por mi who have fe en las buenas unobstructedly acciones. attained A todos los Buddhahood through the victoriosos me stages postro of y hago Bodhi, ofrenda. all you who are Todos my los actos protectors, negativos que please haya turn the cometido, motivado unexhaled por el wheel of deseo, Dharma. el odio y la With ignorancia, palms con mi together, cuerpo, I mis palabras y earnestly también con beseech mi you mente, who may ante intend vosotros to los confieso manifest y final purifico, nirvana, todos y please cada uno remain de for as ellos. many eons Con el as there are corazón lleno de atoms in the alegría, world, me for the regocijo en happiness todos and los méritos de well-being los of Budas all y de los wandering Bodhisattvas y beings. de los Whatever slight Prajnabudas, virtue that de los may que se have been entrenan gathered y de los through Arhats prostrating, que están offering, más allá del confessing, entrenamiento y rejoicing, de cada ser requesting, and viviente, el beseeching, universo I entero. now dedicate the complete Vosotros Bodhi. que sois como faros, cuya luz ilumina los mundos, y que habéis recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la bodhidad libre de todo apego, a todos vosotros protectores os suplico, girad insuperable rueda del Dharma. And now the brief mandala offering and request for the teachings. Ahora la plegaria del mandala breve. This ground sprinkled with scented waters and strewn with flowers, adorned with the supreme mountain and 4 continents, I visualize as a Buddha land and offer it. May all migrators experience such a pure land. To the gurus who possess the 3 kayas, I offer the outer, inner, secret, and suchness offerings. With my body, wealth, and all phenomenal existence, please grant the unsurpassed supreme attainment. Whatever slight virtue I may have gathered through prostrations, offerings, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate it all to Ahora está recitando la plegaria del mandala. Desafortunadamente yo no tengo el texto en español en este momento, así que te pido disculpas. Please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common vehicles in accordance with the dispositions and mental capacities of sentient beings. Ndurje jaman dile naro dhamma mi dapo padu jidin gunga din sunden zawe la me shab saju lama yidam chokyong la sowa dep so da ji jin ji lo gyab dengi do me zan lingen dape don sun yong la gyab so me gyawa durje jangpa jidin gumbo shab la do do da do sam gyo kyo le me jin ji lo shi tu je je Ninge mumba sen ne gyam sentro de du dobra jin ji lo Jin yu jin na jang sang pe ma ge sa tambo la ya sen chu ging wa du nye pe ma chu ne she shu da ko du kan du mang bu ko ge ge je se da du ge jin ji lob je she su so guru pe ma se de ho men chu ki yi gin po da ne du sun san je kun ji ngo mo ni ran sen chu gong on sun ton se ba za we la me shab la so wa de So again, good evening, good morning to everyone that is with us today. I really appreciate this opportunity to spend some time in a meaningful way twice a week with all of you to learn more about this text composed by Shantideva. Which we can say kind of distills all the Mahayana teachings
all the Mahayana teachings into this one, not too short, not too long, volume that brings together all the trainings that bodhisattvas have to go through in order to actualize the final result of complete Buddhahood. Entonces, bueno, buenas tardes y buenos días a quienes están acá, y él estaba muy contento de poder aprovechar estos 2 días a la semana que tenemos para aprovecharlos de manera, ¿no es cierto?, significativa, y poder aprender sobre este texto que escribió Shantideva, que podríamos decir que este texto contiene todas las enseñanzas mahayanas en un volumen que no es ni muy largo ni muy corto, y que contiene todos los entrenamientos que un bodhisattva recorre para alcanzar el camino, o para, digamos, el camino que recorre un bodhisattva para alcanzar la completa Buddhidad. When we say, when we use here in this context the name Mahayana, we should understand that this is not a label identifying, say, like, oh, the kind of Buddhism in Korea, or the kind of Buddhism in China, or the kind of Buddhism in this place or that place. We're not using this label Mahayana in this way. Cuando usamos la palabra Mahayana en este contexto, no se refiere a una etiqueta para identificar el tipo de budismo que existe en China o en Corea, o el tipo de budismo que existe en algún lugar específico. Eso no es lo que quiere decir con el uso de la palabra Mahayana. Here, Mahayana, which literally means the great vehicle, is referring to practicing the Dharma, practicing the Buddha Dharma, with this great motivation of achieving Buddhahood for the sake of all mother sentient beings. That's all we mean, when we say the Mahayana practices, Mahayana teachings, Mahayana tradition. We're talking about any and all of those teachings and practices that emphasizes that the only meaningful goal that we should aim for is this goal of achieving Buddha, achieving the awakened state, the fully awakened state, for the sake and the benefit of all beings. This is the definition of Mahayana. Entonces, Mahayana, estamos hablando de la definición de la palabra Mahayana en este contexto, y Dr. Lee nos comenta que literalmente significa el gran vehículo, Mahayana, ¿ya? Y a lo que se refiere cuando lo usamos en este contexto es a practicar el Dharma de Buda, ¿no es cierto?, con esta gran motivación que es lograr la Buddhidad para el beneficio de todos los seres. Eso es todo lo que queremos decir cuando nos referimos a las enseñanzas del Mahayanas, o a todas las prácticas y enseñanzas, ¿no es cierto?, que enfatizan que el único objetivo significativo es lograr el estado del completo despertar por el beneficio de los seres. Esa es la definición que vamos a utilizar, o la que tiene relación con el contexto en el que la estamos usando. Then whenever we hear terms like Maha, when somebody says great, this is the greater, then immediately, right, a thought arises. Then what is the lesser? If this is the greater, what is the lesser? Right? So likewise, then there's the term called Hinayana, lesser vehicle. Entonces, cuando escuchamos el término Maha, que quiere decir como el más grande, inmediatamente pensamos entonces, bueno, ¿cuál es el menor? Del mismo modo, ¿no es cierto?, hay un término que quiere decir el menor, que se llama Hinayana. Now here, again, lesser vehicle or Hinayana, again, we don't use it as a label to refer to the type of Buddhism practice in this culture or that country or this place in Southeast Asia or that other place. No,
we're not using this label Hinayana as a way to identify, right, certain groups of Buddhists that exist in the world today. Rather, just like the way we're using the term Mahayana, here then Hinayana means practicing the Buddha Dharma for primarily our own freedom from suffering. En este contexto, entonces, Hinayana, el vehículo menor, no es para, del mismo modo que hablábamos de Mahayana, que no es para etiquetar o para referirnos a prácticas asociadas a lugares específicos o como formas de identificar a un cierto grupo de budistas en el mundo. Por ejemplo, eso no es lo que significa Hinayana en este contexto, sino que Hinayana significa practicar el Dharma de Buda para primeramente alcanzar nuestra propia liberación del sufrimiento. So especially here, for example, especially on this topic, Gyobaji Densungan, founder of Drigom Kagyu, he points out, you cannot say that Hinayana practitioners don't have love and compassion. He says, of course, Hinayana practitioners have love and compassion, because the practice of love and compassion is universally taught by the Buddha to all his disciples. So he says, Hinayana has love and compassion. Mahayana has love and compassion. But Mahayana has something that in the Hinayana approach doesn't have. And what is that? That's bodhicitta. Entonces, especialmente aquí en este tópico, Chopa Yikten Sungkon, el fundador del linaje Drikunkayo, dice que uno no puede decir, o ustedes no pueden decir que los practicantes hinayanas no tienen amor y compasión. Por supuesto que ellos tienen amor y compasión, porque la práctica del amor y compasión fue enseñado por Buda universalmente a todos sus discípulos. Pero Mahayana tiene algo que el enfoque hinayana no tiene, y es este concepto o la práctica de la bodhicitta. And then here, what is bodhicitta? Bodhicitta then is on the basis of love and compassion, right? On the basis of love and compassion, then given rise to the great resolve, the courageous resolve to do whatever it takes to become Buddha, so that as Buddha, as fully awakened ones, we can more effectively benefit all sentient beings. Y en este contexto, bodhicitta, en la base, ¿no es cierto?, del amor y la compasión, entonces damos fruto, ¿no es cierto?, a la resolución de que vamos a hacer lo que sea necesario para volverse Buda. Así, como un Buda completamente despierto, y de esa manera podemos beneficiar más eficientemente a todos los seres sintientes. Eso es el concepto de la bodhicitta. So this great resolve, this courageous resolve that we call bodhicitta, this is what makes, whether we are practicing Hinayana or we're practicing Mahayana, is determined by this absence or presence of this great motivation. Entonces, esta gran resolución que llamamos bodhicitta, esta de volverse un Buda completamente despierto para ayudar a los seres sintientes, es lo que finalmente determina si es que practicamos Hinayana o Mahayana, la presencia o ausencia de esta gran motivación. So if you ask me, right, I would say, well, among those who practice Chinese Buddhism, there are many who are Mahayana
practitioners, and there are many who are Hinayana practitioners. Among Theravada practitioners, there are many that are Mahayana practitioners, and there are many that are Hinayana practitioners. Likewise, among those who practice Tibetan Buddhism, there are many who are Mahayana, and there are also many that are Hinayana. Because it is not about what you chant, it is not about what sutras you read or you don't read, it is not about whether you venerate bodhisattvas or you venerate the great arhats. It's not about whether you know Pali or Sanskrit or Tibetan. It's not about those things. It's about this absence or presence of bodhicitta. Entonces, si ustedes me preguntan, podríamos decir que entre los practicantes del budismo chino, por ejemplo, hay muchos que son Mahayana y muchos que son Hinayana. Entre los Theravada también podríamos afirmar lo mismo, que hay algunos que son Mahayana y unos que son Hinayana. Del mismo modo, entre los que practicamos budismo tibetano, también hay muchos que somos Mahayana y otros que son más Hinayana, ¿no? Porque realmente no tiene que ver con las plegarias que cantamos, con la forma o los sutras que leemos, o si alabamos o veneramos a un gran bodhisattva, sino que o tampoco tiene que ver con nuestro origen, si somos tibetanos o somos de Nepal. Es básicamente, es esta definición, lo que nos separa del Mahayana y el Hinayana, es la presencia o la ausencia de la bodhicitta. Now, of course, you can say, perhaps, that, but in Tibetan Buddhism and in Chinese Buddhism, there is so much talk about bodhicitta, generating bodhicitta, generating bodhicitta, generating bodhicitta, the bodhisattva path, the bodhisattva this, the bodhisattva that. Then you say, surely, right, they are all Mahayana. Well, I don't think it's so straightforward. Because sometimes, if we talk a lot about bodhicitta, but we have not actually generated bodhicitta, then it's just empty talk, Entonces, por supuesto que podríamos decir que en el budismo tibetano y en el chino existe bastante discurso y bastantes textos sobre el hecho de generar bodhicitta, ¿no es cierto? Que el camino al bodhisattva y así otras enseñanzas. Seguro todos estos textos son mahayana, pero no pienso que sea tan directo porque realmente nosotros podríamos hablar mucho de bodhicitta, pero no necesariamente la estamos generando, entonces eso significa que es un discurso vacío. And frankly, again, this is just my own maybe deluded perception. I find that, among those who practice Tibetan Buddhism, especially in Asia, I think, sometimes, I even wonder, are they even practitioners of Buddha Dharma? Forget about whether they are even whether they are Hinayana, they are Mahayana. Sometimes I'm not even sure if they are actually practicing Buddha Dharma. Why? Because if we practice Buddha Dharma, one of the clearest signs of whether we're practicing Buddha Dharma or not is whatever it is that we're practicing, are they in service of the 8 worldly concerns? Or are we practicing the Buddha Dharma to be done with the 8 worldly concerns? So especially, in Tibetan Buddhism, because the Vajrayana methods are very extensive, and it's easy to misunderstand these Vajrayana methods. Because Vajrayana methods, right, will say, we'll have like, this is for longevity, this is for abundance, this is for attraction, this is for this is for that. That can very easily be misinterpreted and mispracticed
to puff up the 8 worldly concerns. And if we're using Dharma, if we're using Buddha Dharma in that way, then it's not even, we have not even yet entered the path to liberation, much less liberating all mother sentient beings. Entonces dice, bueno, francamente, y dice, aclara que esta es su opinión personal. Entre los que practicamos budismo tibetano, especialmente en Asia, a veces dice, yo me pregunto si son realmente practicantes del Dharma de Buda en realidad, porque a veces no estoy seguro que los practicantes estén realmente practicando el Dharma de Buda. Y es porque que nosotros practicamos el Dharma de Buda, una señal clara es que cuando nosotros practicamos el Dharma, es que básicamente lo que intentamos hacer es liberarnos, ¿no es cierto?, de las preocupaciones mundanas. Entonces, los métodos, pero ¿qué es lo que sucede? Que los métodos del Vajrayana, a veces es muy fácil malentenderlo, porque están todos estos elementos que nos hablan de que son para estos objetivos de abundancia, de larga vida, etcétera. Y estos objetivos a veces pueden causar todo lo contrario, que es levantar, ¿no es cierto?, estas preocupaciones mundanas. Entonces, si practicamos de este modo, entonces ni siquiera hemos entrado en el camino de la liberación. Yeah, so anyway, these are some kind of preliminary remarks that I hope we will kind of remember. Yeah. So when we say, the Bodhicharyavatara is the main subject in Bodhicharyavatara is the subject of the quintessence of Mahayana practice, Mahayana path. What we're talking about is this great motivation that we call bodhicitta. Entonces, de todo modo, estas notas preliminares de las que estamos conversando, espero que sean para recordar que cuando hablamos de Bodhicharyavatara, el principal tema es esta quinta esencia de la práctica Mahayana, que es esta gran motivación, que es la bodhicitta. So we are now in chapter 4. In chapter 3, we have taken the Bodhisattva vow. We have generated bodhicitta, aspiration bodhicitta. And so then now, how do we carry out the engagement bodhicitta vow? We have generated both. In chapter 3, we have generated both the action bodhicitta vow, and we have generated the action bodhicitta vow. So now, starting in chapter 4, Shantideva starts talking about how do we now put into work these two aspects of bodhicitta. So first thing is, in chapter 4, the title is carefulness. How to take care not to compromise the vow that we have just taken. Entonces, en el capítulo 3, se trató de tomar el voto, ¿no es cierto?, del Bodhisattva. Entonces, tomamos el voto de la bodhicitta, de los dos tipos de bodhicitta, de la bodhicitta de acción y de aspiración. Y el capítulo 4 se trata de cómo llevamos a cabo, ¿no es cierto?, este compromiso, estos votos que hemos tomado anteriormente, y cómo ponemos en práctica estos dos aspectos de la bodhicitta. Entonces, este capítulo habla más bien de cómo cuidamos estos votos, de cómo no comprometer estos votos. This carefulness is necessary to prevent us from giving up our vow through neglect, giving up our vow through the afflictive emotions taking over.
Entonces este cuidado es necesario para prevenirnos, ¿no es cierto?, de que no poder, digamos, renunciar a estos votos a través de, ¿no es cierto?, de los obstáculos que aparecen como las emociones aflictivas. So we have looked at verses 1 to 12, and we ended at around 12. And basically, in those verses there, Shantideva is kind of pointing out, and say that, we have taken such an amazing, unbelievable promise. And now we don't have the choice anymore to say, oh, actually, I was kidding. Oh, actually, I didn't mean it. It says, now we cannot let down. So using kind of emotional language, he says, don't let down the Buddhas and Bodhisattvas, because they were so happy when we took this vow. Also, don't let down sentient beings, because they were so hopeful when we invited them to come along with us on this journey to great awakening. And then if now you like the day after, so to say, you woke up and you say, oh wait, actually I don't mean it. He says, that would be really terrible. So he even uses very strong language and says, breaking a promise like that. If you break the promise to one person, if you break your promise to make one person happy, and that has negative consequences, can you imagine breaking your commitment to bring all beings to happiness? He says, that kind of breaking of promise, can only lead to terrible futures in the hell realm. So very strong words even. So he's now using a little bit of like scare tactic, which has its place. Sometimes if we think Dharma is all just, relax and easy, and then no way, we can fight the afflictive emotions. Entonces ahora vemos los versos del 1 al 12 del capítulo 4, y básicamente en estos versos Shantideva nos indica que hemos tomado, ¿no es cierto?, esta maravillosa promesa de hacer a todos los seres sintientes, ¿no es cierto?, felices, de acompañarnos en eso, y no tenemos la alternativa de decir como, oh, no, sabes que la verdad es que me arrepiento, era broma, realmente no lo quise hacer. Ahora, no podemos dejar esos votos, no podemos decepcionar a los budas y los bodhisattvas ni a los seres sintientes, porque ellos están tan esperanzados, ¿no es cierto?, cuando les pedimos que nos acompañen en este gran despertar. Entonces lo que hace Shantideva es prevenirnos de no decir, oh, en realidad no, yo no quería esto, ¿no es cierto? Y él usa un lenguaje muy duro para referirse a esto. Si rompes tu promesa de hacer a una persona feliz, ¿no es cierto?, esto tiene consecuencias. Entonces imagínate lo que significa romper la promesa de querer hacer feliz a todos los seres sensibles, ¿no es cierto? Entonces él habla de consecuencias bastante duras y usa un lenguaje muy aterrorizante de básicamente la consecuencia de ir a los reinos inferiores. So verses 2 and 3, he's saying, in case you have what we call bias regret, during this pandemic, I'm sure, you've gone online and, you're feeling a little bit down and you hit buy, then the next day or the day after or 2 days later, you're like, oh, why did I buy that, right? Bias regret. So in case you have bias regret with reference to generating bodhicitta, verse 2 and 3, he's saying, don't, because the Buddhas and Bodhisattvas have already analyzed this product, so to say, and this is the best thing that you can do. So stay the course. Don't waver from that. That's 2 and 3. 4,
5 and 6 is basically saying what I mentioned earlier. Now that we have made this promise, that has made the Buddhas and Bodhisattvas so happy, and also made all sentient beings so hopeful that we are going to accomplish this goal for the benefit of all. If we now say, oh, sorry, I was just joking, I wasn't thinking straight, then it says, that can lead only to the lower realms. So that's 4, 5, and 6. Entonces, en los versos 1, 3 dice, se refiere a que en el caso de que, se refiere al hecho de que si llegas a tener alguna suerte de arrepentimiento, ¿no es cierto? Así como él se refiere a que cuando uno en pandemia se siente triste, y vas a internet y te compras algo, después 2 días después dice, oh, no me lo debía haber comprado, se refiere a ese tipo de emoción. Y él dice que no hay que arrepentirse porque los budas y bodhisattvas ya dice, han analizado, ¿no es cierto?, este producto, como hacer la analogía con las compras, y te indica que no te tienes que desviar de eso. Y en los capítulos 4, 5, en los versos 4, 5, 6, básicamente está diciendo lo que dijo en los versos anteriores, y además dice que si ahora que ya hiciste esta promesa, ¿no es cierto?, y ahora vamos a lograr este objetivo por el beneficio de los otros, y que si te arrepientes, básicamente eso te puede llevar a los reinos inferiores. Seven and 8 further makes that point. 7 is almost, you can say, is raising a counterpoint or raising a doubt and say, wait, aren't there examples of some great beings who gave up bodhicitta, but then in the end, they were okay? So 7 says, those cases that you're thinking of, it's not as straightforward as you think it is. And then it goes on to say, basically, on verse 8, it says, basically, for bodhisattvas, there is no greater danger than giving up this promise that we have made. In fact, all the other negative actions of body, speech, and mind will not have such a devastating effect as us losing our bodhicitta, losing this resolve, losing this great vow, losing this commitment that we have made. Because when we, and so it says, guard this carefully, carefully. Entonces, en los versos 7 8, en el verso 7 le eleva la duda, ¿no siento? Y habla de ejemplos de seres que renunciaron a la bodhicitta, pero dice que esto no se tiene que tomar de manera tan directa. Y en el verso 8 dice que para los bodhisattvas no existe un peligro mayor que el de renunciar a la promesa que hemos hecho, ¿no es cierto? Y que todas las acciones negativas del cuerpo, palabra y mente no se comparan al peligro de perder el voto de la bodhicitta. Y ese es el compromiso que nosotros hemos hecho. Así que hay que cuidarlo. 9 and 10 warns us to be careful with our own conduct so that our conduct will not cause others to give up their bodhisattva vow. So, 9 and 10 on the surface is saying, don't obstruct, don't halt the merit of a bodhisattva. Because doing that is you're basically not just ruining that one person, but all the beings that person was making a commitment to free from suffering. If you do anything that causes this one person to fall away from their promise, their vow, then the consequences are very serious. So here I will say, well, what is the easiest way we could do that? It is if we're not careful with how we conduct ourselves and cause someone else to give up on bodhicitta,
then that is how it happens. So especially those of us, who say, I take the Bodhisattva vow, I have generated bodhicitta, we have to be very careful that our actions of body, speech, and mind is not going to cause someone who is more new in this to be discouraged by the way we act. So the way we act is really important, even though ultimately it's the intention behind our actions that determine the result of our actions, the quality of our actions. But nonetheless, how we act is what other people can immediately see. So if our actions is causing other people to lose faith in the practice of the Bodhisattva way, then we have done something very negative. Entonces, los versos 9 y 10 nos advierten, ¿no es cierto?, de ser cuidadosos con nuestra propia conducta, ¿ya? Que nuestra propia conducta no haga que el resto renuncie al voto del Bodhisattva. Los versos 9 y 10 en la superficie dicen que no hay que obstruir el mérito del Bodhisattva, porque al hacer esto, ¿no es cierto?, no es tan solo arruinar, ¿no es cierto?, lo que hace una persona, sino que también todos los seres que ese ser supuestamente iba a liberar mediante ese compromiso. Entonces, si es que algo que nosotros hagamos causa a esa persona renunciar a este voto, las consecuencias pueden ser muy serias. La forma más fácil de hacer esto, ¿no es cierto?, de dañar, ¿no es cierto?, la motivación de otra persona, es no tener cuidado con nuestra propia conducta. Y si causamos que alguien más renuncie a la bodhicitta, especialmente aquellos, ¿no es cierto?, aquellos que han tomado el voto, ¿no es cierto?, nosotros debemos cuidarnos de que nuestras acciones del cuerpo, palabra y mente no afecten a esas personas. La forma en que nosotros actuamos, si bien es la intención que está detrás de nuestras intenciones la que determina la calidad de esas acciones, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante tener en cuenta que del mismo modo las acciones que los demás ven sin conocer nuestras intenciones, esas acciones hacen que las otras personas, si pierden la fe gracias a esas acciones, entonces hemos hecho algo muy negativo. Yeah, so we should not, misapply those teachings that say intention determines the quality of our actions, and say, well, my intention was good, so then how I act is not my problem if other people misunderstand me. No, you cannot do that. And the Buddha, that's why the Buddha gave prescriptions and proscriptions, gave advice on how we should act and how we should not act, how to maintain right speech, how to even walk, how to sit. Of course, some of these rules are particular to the time of the Buddha, but from those rules we can understand what's the principle behind those things. Like, for example, in some of the rules it says, so for monks and nuns, when you eat, you should not talk. Because culturally, that at that time, it says, if you're eating and talking and it's very uninspiring, right? Because lay people at that time cannot accept that. That after they offered food to the monks and nuns, instead of like mindfully eating the food, they're busy, talking away, right? But like His Holiness the Drigung Kyabgon, he mentioned one time, he said he told some of his monks, he says, but now that if you're going to the West, when you eat, he says, if you're with a group of people, he says, of course, still we remember
the monastic rule that says you should not talk when you're eating. And he says, but then you cannot rigidly follow that because in the West, people will think you are rude or greedy to eat, no time to pay attention to people around you. So he said, then you also need to adapt. So that's like the principle behind the rule, which we can still take to heart. And basically the principle behind these rules is, do not do things to cause other people to kind of have doubts or to give up on practicing Dharma. So this responsibility is very important, especially for those who kind of present themselves as teachers of Buddha Dharma, but even as just practitioners of Buddha Dharma, we should appreciate this point. Don't act recklessly. Especially those who are involved in Tibetan Buddhism, some of us love so much crazy wisdom, And Dalai Lama says, most of the time it's just crazy and no wisdom. Most of the time it's just crazy, as in your afflictive emotions are in charge, but because you have heard some superficial Dharma, you now say, oh, this is crazy wisdom. It says mostly it's just crazy. Because authentic crazy wisdom, when these great beings act, even if they act in ways that seems in other ways kind of outrageous, but for it to be upaya, meaning skillful means, then it has to achieve the intended result. For crazy wisdom or upaya to really be upaya, skillful means, it has to achieve the intended result. If you act and then what happens is people go, oh my gosh, this is terrible. I'm not going to practice this tradition anymore. And they run away. That is not skillful means. That is destroying Buddha Dharma. Entonces, en relación a la conducta, no debemos aplicar mal estas enseñanzas y estos dichos que nos dicen que nuestras intenciones son las que deberían determinar únicamente la calidad de nuestras acciones, ya que lo tomamos como porque en realidad si nosotros actuamos de alguna manera y es malinterpretado, entonces no es nuestro problema porque nuestras acciones, ¿no es cierto?, eran positivas, ¿no es cierto? Pero en realidad esto no es así. El Buda dio consejos de cómo debemos actuar y cómo debemos no actuar, cómo mantener el correcto hablar, el correcto caminar, incluso el correcto sentarse. Y algunas reglas es verdad que eran particulares de la época de Buda, pero podemos entender el principio detrás de eso, ¿ya? Por ejemplo, una de las reglas para los monjes y las monjas es que cuando tú comes no puedes hablar, ¿no es cierto? Porque realmente no es muy inspirador. Para la época, ¿no es cierto?, se pensaba que la gente después de ofrendar los alimentos era mal visto, ¿no es cierto?, que los monjes y las monjas hablaran, ¿no es cierto?, mientras estuvieran comiendo, ¿no? Se esperaba que esta persona tuviera una especie de introspección a la ofrenda que se le había hecho. Pero sin embargo ahora, si uno va a Occidente, cuando come, si estás en un grupo con un grupo de gente, por supuesto que ellos recuerdan la regla monástica que dicen que no debes hablar, pero en Occidente no puedes seguirla rígidamente, porque las personas van a pensar que eres maleducado o que estás tratando como de, no sé, de acaparar la comida. Entonces lo que hay que pensar es básicamente el principio que está detrás de esta regla, que es no hagas cosas
que hagan que las otras personas puedan tener dudas sobre el Dharma o renunciar a la práctica del Dharma. Y esta es una responsabilidad muy importante, especialmente aquellos que se presentan como profesores del Dharma de Buda, o incluso si eres solamente un practicante del Dharma de Buda. No debes actuar de manera irresponsable. La mayoría muchos de los practicantes se refieren, ¿no es cierto?, a esta especie de sabiduría, de esta locura, de esta loca sabiduría, porque han escuchado a algún ser, ¿no es cierto?, algún ser importante de la historia, algún bodhisattva de la historia, que ha hecho esta suerte de cosas locas, ¿no es cierto?, que se le conoce como upaya, ¿no es cierto?, pero para que efectivamente sea una sabiduría loca, ¿no es cierto?, un paya, lo que tiene que suceder es que se debe lograr el resultado deseado, ¿ya? Básicamente, para que esto sea efectivamente un acto, ¿no es cierto?, un medio hábil, ¿ya? Si tú actúas de manera loca, ¿no es cierto?, y la gente finalmente termina diciendo, oh, qué locura, que esto es terrible, me voy a salir de este linaje o de esta práctica, eso no es un medio hábil, eso es destruir el Dharma de Buda. Then verse 11 basically says, okay, now next thing is don't do this thing where, you know, you take one step forward, then you take two steps backward, then you take two steps forward, then you take one step backward, and back and forth, back and forth. You mix powerful downfalls with powerful bodhicitta, back and forth like that. Then you're just going to be what we say, walking in a circle, and never actually reaching your destination. Don't do that. That's verse 11. And 12 says, in summary, I have to be careful. I have to pay attention to protect this vow that I have just taken. So the rest of this chapter are various kind of considerations, various meditations to keep us being alert and protective of a bodhisattva vow. Entonces el verso 11 dice, no hagas eso de dar un paso adelante y dos pasos atrás, o posteriormente dar dos pasos adelante y uno atrás, de hacer estas poderosas, ¿no es cierto?, actos de bodhicitta y luego poderosas caídas, digamos, de los votos. Entonces, porque si no vas a estar caminando en círculos. Eso dice el verso 11, y el verso 12 dice que en resumen debes ser cuidadoso, debes tener mucha atención para proteger este voto que has tomado, ¿no es cierto? Y en el resto de este capítulo hay varias consideraciones y meditaciones para mantenerse alerta y proteger nuestro voto del Bodhisattva. So 13, verse 13 and 14, let's read that together. Striving for the benefit of all that lives, unnumbered Buddhas have already lived and passed away. But I, by virtue of my sins, have failed to come within the compass of their healing works. And this will always be my lot if I continue to behave like this. And I will suffer pains and bondage, wounds and laceration in the lower realms. Yes, so here, this verse, these two verses, you know, is saying that we really have to pay attention to implementing
to implementing the teachings, the precepts that is associated with the Bodhisattva vow. Entonces, el verso 12 y 13 nos dicen estos dos versos que realmente tenemos que poner atención e implementar las enseñanzas a los preceptos que se asocian con el voto del Bodhisattva. And he's also saying, you know, like, so many Buddhas have come and gone, you know, even though it is very hard. In another context, it is very hard to encounter Buddhas when they appear and to have access to their teachings. But nonetheless, you know, with so many Buddhas that have come and gone, surely we have met the Buddhas, some of them, or at the very least, we have received teachings. But how come we are still here? Here in a confused way. That's because each of those past encounters, we have not put in enough effort to actualize those teachings. So now he says, you know, now, don't waste time anymore. También dice que hay tantos Budas que van y vienen, y si bien es muy difícil encontrar a un Buda cuando aparece y tener acceso a sus enseñanzas, sin embargo es muy difícil, pero que como hay tantos, de seguro hemos conocido a alguno de ellos, o al menos hemos recibido sus enseñanzas. Sin embargo, ¿por qué entonces, a pesar de eso, seguimos acá, en esta forma de existencia? Y eso es porque en estos encuentros no hemos puesto el esfuerzo de poner en práctica esas enseñanzas. Así que ahora lo que nos dice Shantideva es como no perdamos más tiempo. And then, like, due to our pride, you know, we have received the teachings. Due to our pride, then we face obstacles in connecting to a guide, a teacher, who can guide us. Yes, of course, in the end, nobody can take medicine for you. You are ill, you have to take the medicine. But if you don't go to the doctor, it's going to be very hard to get well. Simply just like, not simply, but, you know, like doing it on your own, you know, like attending all the online teachings that you can find, you know, and then, you know, buying all the books that you can buy, reading, listening, it's good. Yes, of course. But if we don't have enough merit, you know, to kind of rely on someone and have that someone kind of say, okay, now you focus on this. And have enough merit, not the one to argue, well, I don't know, I think I should. Like, we have already done so much of that, I'm sure, you know. So walking around and around and around and around and around. And so this also we have to pay attention to. Y luego dice, debido a nuestro orgullo, tenemos obstáculos conectando con un guía o con un maestro que pueda guiarnos. Es cierto, al final nadie puede tomar la medicina por ti, pero si estás enfermo, tú debes ir al médico. Y si no puedes conectar con un médico, va a ser muy difícil que te mejores. Simplemente hacerlo tú mismo, asistiendo a todas estas enseñanzas o leer libros y escuchar y leer enseñanzas online, bueno, y sí que por supuesto que eso es bueno, pero si no tenemos el suficiente mérito como para confiar en alguien y tener a ese alguien que nos diga, bueno, ahora tú enfócate en esto, ¿no es cierto? Si no tenemos el mérito y además contradecimos a esa persona, es como, no, realmente yo no necesito hacer esa práctica, eso es caminar en círculos y por eso en esto debemos poner atención.
So that's why verse 13 it says, but I, by virtue of my sins have failed, by virtue of my negative karma, have failed to come within the compass of their healing works. So we have not been able to come close to these Buddhas. So it's not just limited to the Buddhas. Now that Buddhas have passed, but there are nonetheless other guides that, again, due to our own negative karma, that then manifest as pride, reluctance, doubt, or fear. Sometimes it's fear of the unknown, fear of commitment. We keep circling. So then we cannot be healed. Entonces en el verso 13 dice, por mi propio karma negativo, entonces no hemos sido capaces de llegar cerca de estos Budas. Pero además dice, hay otros guías, ¿no es cierto? Y debido a nuestro propio karma negativo, ¿no es cierto? Que se manifiesta como la duda, como el miedo, o como el miedo al desconocido, o el compromiso, damos vueltas, ¿no es cierto?, en círculos y no conseguimos nada. Now, of course, then the opposite problem also exists, people chasing after this person or that person and say, oh, be my teacher, be my teacher, be my teacher. That's also not properly relying on a guide. That is just chasing after fame. Usually we only chase, people with fancy names, fancy titles, Y también dice existe el problema opuesto, que es personas persiguiendo a un profesor o un maestro. Y eso tampoco, eso no es señal de confianza, dice, porque normalmente cuando seguimos a alguien de esa manera es porque seguimos sus títulos, ¿no es cierto? O nombres importantes. So now let's read. Actually, we'll take a quick break here. After that, we come back, we'll look at 15 to 20. Let's take a short break right now. Vamos a tomar un pequeño break y después vamos a regresar a leer los versos del 15 al 20. Vamos a tomar 5 a 10 minutos.
Okay, let's see questions. Entonces, ahora va a dar un espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Let's see. Antonio, go ahead. Well, I wrote a question in the chat, but I can. Yes, why don't you go ahead and... Yeah, well, I was wondering, like, bodhicitta is very such great intention, and it is precious, and it is a way to guide us in the way in a greater manner. Well, like you can expand your intention, and you know, so take it the bodhicitta vows are important in that sense because it brought our spiritual growth. But well, and also we have Hinayana vows that protect us from negative that will lead us to suffering and to generate merit also. Well, don't have positive results; they have negative results. It seems that forgetting bodhicitta could some Hinayana vows. So for us that maybe our commitment is weak, how can we purify breaking bodhicittas or bodhisattva vows? Technical answer, 35 Buddha's confession. Wei Ting, were you able to hear the question? Yes? Okay, yeah. So you can summarize the question and then the answer. So the technical answer is for purifying lapses and breaking of bodhicitta, commitment, neglect, forgetting, is to do the 35 Buddhist confession practice. La pregunta que hizo Antonio la traduje también directamente en el chat para que lo que te quieras leer, pero en resumen preguntaba cómo podemos básicamente, aquellas personas que tenemos más dificultad para poder mantener los votos, cómo pueden purificar, ¿no es cierto?, el olvido de los votos de la bodhicitta, los votos del bodhisattva. Y la respuesta técnica que da Dr. Lee dice que hay prácticas para la purificación que tiene que ver con las 25 plegarias de confesión, básicamente. Es como la manera técnica en que se debe, como que se purifican, ¿no es cierto?, estos lapsus de romper los votos o los compromisos. You mentioned the Hinayana vows that you said in contrast to the bodhicitta resolve. It's easier to see when you have broken the Hinayana vows. So by that, I assume you're talking about things such as the 10 non-virtues to avoid. Which, by the way, as a footnote, Kyoba Rinpoche says, that's not just Hinayana. The avoidance of the 10 non-virtues on all 3 levels, under individual liberation, under bodhisattva commitment, under tantric samaya, it's all about
avoiding, leaving behind the 10 non-virtues. Yeah? So if you know how to practice this, when you keep the practice of avoiding 10 non-virtues, so that's good, because that's like a clear reference point. Your 10 non-virtues are like this, like this, like this. So when you have these 10 non-virtues that are kind of explicitly there in terms of whether you will break or not, you can see clearly, then it's very easy to make that into a Mahayana level of practicing, because you avoid the non-virtue of killing. Why? For the benefit of beings. You avoid the non-virtue of using harmful words, divisive words, and the non-virtues of speech. Then you do it because of wanting to benefit beings. So if you practice the 10 non-virtues based on not the limited motivation of I don't want to get in trouble, but rather for the benefit of beings, then there is no need anymore to think in terms of like, oh, this is this over here and this is this over here. Entonces, también en la pregunta de Antonio se mencionan los votos Hinayana, ¿no es cierto? En contraste a la resolución de la Bodhicitta, parece ser que es más fácil ver cuando se han roto los votos del Hinayana. Yo asumo que estamos hablando de las 10 no evitar, ¿no es cierto?, de las 10 no virtudes. Pero Kyopa Sumgon dijo que realmente el evitar las 10 no virtudes no solamente es Hinayana, eso es algo que se debe practicar en todos los 3 niveles, en la liberación individual, en el compromiso para ser un bodhisattva y también en el tantra, ¿ya? Si no sabes cómo practicar esto, entonces cuando continúas la práctica, ¿no es cierto?, de evitar las 10 no virtudes, ¿no es cierto?, es bueno, ¿no es cierto?, llevar esta práctica porque es un claro punto de referencia. Y cuando estamos en esto, ¿no es cierto?, explícitamente podemos ver cuando no las hemos cumplido. Hace más fácil, ¿no es cierto?, el nivel de la práctica. Entonces, ¿cómo se puede practicar eso a diferentes niveles? Por ejemplo, en el nivel, si estamos haciendo la práctica Mahayana, por ejemplo, si lo queremos practicar a ese nivel, en realidad, en lugar de evitar las no virtudes, solamente, por ejemplo, las palabras dañinas y no usar palabras dañinas, por ejemplo, en el caso de las no virtudes del habla, no lo haces solamente porque, no me quiero meter en problemas, sino que lo haces con la motivación de querer beneficiar a los seres. Y puedes así practicar, ¿no es cierto?, el evitar, ¿no es cierto?, las 10 no virtudes de la misma manera. Then repeating the Bodhicitta vow. As Gyalpa Rinpoche, those of you who practice in Drigong tradition, the opening prayers, all mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me. So that's the aspiration bodhicitta, then the action bodhicitta. Throughout the day, it says 6 times in your waking hours. You should, check in with that. Called checking in, right? So you find ways to work that into your daily life. But in another discussion, Gyalpa Rinpoche says, also know that once you have generated this vow through a ceremony, in other words, in a formal way, you have generated this vow, then this vow is like a $100 note that you have in your wallet, that you may or may not at all times think, I have $100, I have $100, I have $100, I have $100, but it's there. So in a way,
having the bodhicitta doesn't mean, you know, like at all times walking around, you're like, bodhicitta, 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 bodhicitta. But what it does mean is that the example given is like, you have to kind of blend your identity and bodhicitta in such a way so that, for example, even when you're asleep and when you hear somebody say, Antonio, Antonio, right? Immediately, even if you are asleep, half asleep, or in a dream, you know they're talking about you. Right? So it's not like you walk around, even in your waking hours, forget about your sleep hours, that you go, I'm Antonio, I'm Antonio, I'm Antonio, I'm Antonio. That's not, you know, that's not how you are required to hold the bodhicitta vow. Oh, I have bodhicitta vow, I have bodhicitta vow, I have bodhicitta vow, I have bodhicitta vow, you know. So you don't have to actively, but you have to have an awareness enough that when you need, you go, oh yes, I have $100 in my wallet. Entonces, luego, repetir el voto de la bodhicitta, Kyopa Yikten Sungon dice, como el que aparece en las plegarias preliminares, ¿no es cierto? Donde se recita, ¿no es cierto?, la plegaria de aspiración y de acción, ¿no es cierto? Kyopa Yikten Sungon decía que debes repetirla o practicarla 6 veces al día, ¿no es cierto?, de las horas que estás despierto. ¿Ya? Pero debes encontrar la forma de hacerlo mientras estás despierto. Pero hay otras enseñanzas que dice que estos votos, ¿no es cierto?, es como similar a tener una nota escrita en $1, en $100, en un billete de $100, y que uno anda trayendo eso. Y que la forma de practicarlo no significa que hay que estar todo el día repitiendo, pensando, oh, tengo $100, tengo $100, tengo $100, ¿ya? Sino que lo que significa es que realmente debes fundir tu identidad, ¿no es cierto?, y la bodhicitta de tal manera, ¿no es cierto?, que hace el siguiente ejemplo. Dice, por ejemplo, cuando estás durmiendo, ¿no es cierto?, y escuchas a alguien llamarte, en este caso Antonio, que fue quien hizo la pregunta. Antonio sabe, ¿no es cierto?, que incluso si estás dormido, medio dormido, sabes que hablan de ti, ¿no es cierto?, pero no significa que estás todo el día repitiendo, oh, yo soy Antonio, soy Antonio, soy Antonio, ¿no es cierto? Significa que sencillamente tú lo sabes. De la misma manera es que se requiere que nosotros tengamos esta especie de estado de fundidos, digamos, con este estado de la bodhicitta. Significa o este voto de la bodhicitta de esa manera, no significa que estás constantemente pensando que tienes el voto, sino que básicamente significa cuando tienes esta conciencia, cuando la necesitas, aparece. Es como cuando alguien dice, oh, necesitas los $100, sabes que están ahí, ¿ya? Pero no es que lo estés repitiendo constantemente. Esa es la forma en que deberíamos como fusionarnos con el voto del bodhisattva. Yeah. So now, verse 15 to 20 from chapter 4. Let's read that together. Entonces ahora vamos a leer del verso 15 al 20 en paralelo en diferentes idiomas. The appearance of the Buddhas in the ¿Cuándo volveré a world, encontrarme true con la faith, and the extremadamente attainment rara of a human oportunidad de form, que haya aparecido and un aptitude for Tathagata, good, de contar all con these fe, are con una rare. existencia When will humana they y la come to capacidad me de practicar again? virtud? Today, Con salud, indeed, I am medios para hale and well. subsistir día a I have día y enough la to eat, ausencia de and I'm adversidad. not in La danger. vida es momentánea But this y life is corta, y mi fleeting, cuerpo existe unreliable. como si My body estuviera en is like préstamo. something Con briefly esta lent. manera de comportarme, And yet the way I ciertamente no act is tendré mi such estado that I humano shall de not nuevo. regain Y al a no human obtenerlo, life. solo hay vicio. And ¿Cómo podrían losing this, entonces my existir precious las human bendiciones? form, my Si no evils practico will la be virtud many, ahora que puedo, virtues ¿qué none. haré cuando me encuentre Here ofuscado por is los now my sufrimientos de los chance for estados wholesome miserables de la deeds, existencia? but if I Para fail aquel to que no practice practique la virtue, virtud, sino que what will be acumule my terribles lot? acciones What shall I destructivas, do? incluso la expresión Bewildered by the estado sorrows of favorable the de lower existencia, realms, se perderá por never millones de there años. performing Por lo any tanto, virtue, el bendito only declaró que ever la piling existencia up my humana es sins, extremadamente and for difícil de 100 obtener, million al igual que la ages cabeza de una I'll not tortuga even que saliera a hear la of happy superficie y destiny. pasara
atada por el anillo de un yugo This is que why flota Lord en el Buddha vasto has océano. declared that like a turtle that perchance can place its head within a yoke adrift upon a mighty sea, this human birth is difficult to find. So these verses here, it's helping us to kind of strengthen this quality of carefulness, meaning not becoming careless about our bodhicitta vow, right? Developing attention, developing carefulness, developing concern for our bodhicitta vow through reflecting on, through reminding ourselves of how basically we call this this precious human life that we have right now. So two things actually. First, a human life, a human existence. Then, not just an ordinary human existence, but by certain standards said to be very precious and very special. So then we'll talk about what makes it precious and special. Entonces, estos versos nos ayudan a fortalecer la capacidad de tener cuidado, ¿no es cierto? De no volvernos descuidados acerca de nuestros votos de la bodhicitta, de tomar atención, ¿no es cierto? Y tener preocupación por estos votos de la bodhicitta. Y lo hace a través de recordarnos a nosotros mismos sobre cómo esta preciosa vida humana que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y son dos cosas realmente. Una es la existencia humana, y además, cómo bajo ciertos estándares, ¿no es cierto?, esta vida humana es muy preciosa y muy especial. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto?, anteriormente, de cómo esta vida, ¿no es cierto?, humana se hace especial y preciosa. So verse 15 says, the appearance of the Buddhas in the world, having true faith, meaning true confidence, and the attainment of a human form, and an aptitude, meaning like a predisposition towards a good heart. So these four, he specifically mentions here. He says, all these are very rare, but now we have these four things. In other words, if you're reading this text, if you are hearing these teachings, all these four things you already have. But he says, have you considered, how rare it is to have these four conditions converging together, and you have this? Will this happen again so easily? No, he says. Entonces el verso 15, ¿no es cierto?, habla realmente, ¿no es cierto?, de que estas condiciones son muy raras. Dice, ¿cuándo volveré a encontrarme, ¿no es cierto?, con la extremadamente rara oportunidad de que haya aparecido un Tathagata, de contar con fe, con una existencia humana y la capacidad de practicar la virtud? Dice, ahora nosotros tenemos estas cuatro cosas. Dice, si estamos escuchando estas enseñanzas, si estamos leyendo estos textos, es porque tenemos esas cuatro cosas. Entonces lo que pregunta es, ¿has considerado qué tan raro es tener esas virtudes? Then he goes on, verse 16, he says, I'm healthy and well, and I have enough to eat, and I'm not in like imminent, immediate danger, So what else do I need, Don't I recognize this? Don't you recognize this? So this precious human life we have here. Luego el verso 16 dice, bueno, estoy saludable y tengo suficiente para comer y no estoy en peligro inmediato, así es que, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesitas? ¿No es cierto? ¿No reconoces eso? ¿No lo reconozco? Entonces es la preciosa vida humana la que tenemos. Then in more detailed teachings, some of you know this, right? There is what's called
having the 8 endowments, the 8 freedoms and the 10 endowments. Entonces dice que luego hay enseñanzas más detalladas de esto que algunos de ustedes conocen, que son las 8 libertades y las 10 So como please look at the endowments, jewel 10 ornament como of liberation virtudes. for these explanation for the 8 leisures or freedoms and the 10 endowments, especially if you say, I want to take this course for credit. So this is like homework, you know. Otherwise, you know, like someone that was sending me a message about expressing their desire to take this for credit, they say, otherwise, you know, they say, frankly, you know, it's in this year and out this year, and mostly nothing sticks in between. So unless, you know, you follow up, we say, you know, like in the university, when I was still teaching at the university, we always tell students, like, now that you have come to college, actual hours that you attend class is very little compared to your high school. But don't be fooled by this. Because for every hour of instruction you receive, if you really want to do well, you should spend 3 hours on your own. On that hour of material. Because in that hour of material, the instructor is just pointing out to you places that you should follow up on. And I think this equally applies to our Dharma study. For 1 hour of class, actually now, every week we have 4 hours. So this is like 4 credit hours, right? 4 credit hours. If you are a diligent student, you know, each hour you should do 3 more hours of work outside of class. And let's be realistic also, right? You say, no, you know, I don't have 12 more hours to put into this, you know. So if you don't have 3 hours to put into each hour of instruction, you should at least have 30 minutes for each hour that you are going to put work into. So what you do is, so in this part, right, Shantideva here doesn't use the whole extent to persuade you on why you have such a special opportunity right now. So then my job, you know, in teaching this is to say, you want to know more? You want more arguments to convince you of how wonderful a life you have right now? Go look at this idea of being free from 8 states that would otherwise make it impossible for you to develop spiritually. Not only being free from the 8 states, but you also have what's known as the 10 wealth endowments, the 10 wealth. And so with these 2 things, oh, this is amazing. So basically these verses 15 to 20, you can find also what's in here, what we in another context call the 4 thoughts that turn your mind away from distractions. Entonces, doctor Lee está hablando que realmente las horas que tenemos que poner, ¿no es cierto?, en la práctica del Dharma es como, hace una analogía como lo que sucede en la universidad. Por ejemplo, que cuando has llegado a la universidad, las horas que realmente uno pasa en clases son muy pocas en relación a las horas que tenías que pasar cuando estabas en la escuela. Pero resulta que esto no debe engañarnos, porque quiere decir que si pasas 1 hora en la universidad, eso quiere decir que por lo menos debes pasar 3 horas estudiando por ti mismo, ¿no es cierto? Estudiando ese material.
En esa hora de instrucción, el profesor solo apunta, ¿no es cierto?, a los lugares que tú deberías seguir, ¿no es cierto?, lo que deberías estudiar por ti mismo. Y eso, de la misma manera, aplica a nuestro estudio del Dharma. Si nosotros tenemos 1 hora de clase, por lo menos deberíamos estudiar 3 horas por cada una de esas horas que hemos recibido enseñanzas. Y nosotros estamos en esta enseñanza recibiendo 4 horas, ¿no es cierto?, a la semana, ¿no es cierto? Pero siendo realistas, nosotros generalmente no ponemos esa cantidad de horas en eso. Incluso, dice, incluso si solamente ponemos media hora por cada hora de enseñanza. ¿Ya? Entonces, básicamente Shantideva en eso está hablando básicamente del tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué más argumentos queremos, ¿no es cierto?, para convencernos de la vida que tenemos ahora? Entonces mira este concepto, ¿no es cierto?, que se conoce como las 10 libertades y las 10 dones, ¿no es cierto?, para que veas lo realmente maravillosa que tiene de la vida que tienes, ¿no es cierto?, en estos momentos. Y en estos versos del 15 al 20, además encontrarás los 4 pensamientos que liberan la mente de las distracciones. Verse 16 is the beginning of the second of the 4 thoughts that turn our mind. Turn it from our habitual ways of like continuing in confusion. So line 3 and 4 of verse 16, it says, "But this life is fleeting and unreliable. My body is like something briefly lent." I loaned this, you know. I loaned this for a short period of time. Eventually, this I have to return. Return to the 4 elements. Right? So this is the second thought, which is impermanence. Like no one, you know, really will think, you know, today is the day that I die. Everybody lives as if, you know, we're going to live forever. Then we die. So if we're not heedful, if we are not kind of like bring into focus, they say 3 things, you know. Death is certain. When it will happen is uncertain. So the second point, whether tomorrow or next life will come first, nobody knows. And then third, when we have to return this body to the 4 elements, you know, take it back to the car rental. When we return this, the only thing that we take with us is not this body and all the stuff that this body possess. The only thing that we take with us is our karma. The quality of our actions, both skillful and unskillful, follow us like a shadow follow any form. So this is the second thought, the second reversing from samsara, contemplation. Or close. Good. Let me grab my water and I'm ready. Huh? Entonces, en el verso 15, ¿no es cierto? Es el principio, habla del segundo de los 4 pensamientos que transforman nuestra mente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La transforman y la sacan del estado de confusión. El verso 16, ¿no es cierto? Habla de que esta vida es Waiting, did you ask a question? Habla de que esta vida es momentánea. I'm not able to hear you if you're asking a question. Habla de que esta vida es momentánea y engañosa. Yes, por lo now I tanto, can yo hear tomo you. prestado esto por un periodo corto de tiempo, ¿no es cierto? Y esta vida debe But you have devolverse to tell a los me what 4 you did or elementos. did not. Ese es el pensamiento de la impermanencia. So basically, line 3 and 4 is talking about the second thought that turns the mind, which is then in terms of that, it says, you know, we should at least once a day, at least when we wake up, you know, remember death is certain. When it will happen is uncertain. When it happens, none of this and what this owns can be taken with us. The only thing that goes with us is the quality of our actions, our karma, both skillful and unskillful. The seeds and the results, those things will follow us.
which then will lead us to, in this text, to the third thought that turns the mind, which is karma. That's coming up. Entonces, estaba explicando nuevamente otro libro que había hablado anteriormente. Entonces, en el verso 16, ¿no es cierto?, habla de que esta vida es momentánea y engañosa, y que yo la tomo prestada por un periodo de tiempo, un tiempo breve. Y esta vida debe devolverse a los 4 elementos eventualmente. Es el pensamiento de la impermanencia. Todos vivimos como si fuéramos a vivir por siempre, ¿ya? Entonces, si no somos conscientes, no nos vamos a dar cuenta de que la muerte va a llegar por seguro, y que cuando llegará es algo que no tenemos nosotros, lo que no tenemos certeza, ya sea mañana o después de mañana, nadie lo sabe, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, tendremos que regresar nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, a los 4 elementos, y lo único que tomamos con nosotros, ¿no es cierto?, no es nuestro cuerpo ni son nuestras posesiones, sino que lo único que tomamos es nuestro karma, la calidad de nuestras acciones hábiles o no hábiles, es lo que llevamos, ¿no es cierto? Y eso es el segundo pensamiento que nos forma la mente. 17 and 18, this is about karma, the third thought that turned the mind, and the fourth, which is nowhere in the 3 higher realms of samsara and in the 3 lower realms of samsara, nowhere in this cycle of birth and death can we find true and meaningful freedom. So anyway, 17, right? It says, and yet, the way I've been acting, for sure, I'm not going to have this human rebirth again. Instead, I will lose, all the advantages that I've gained, and instead, all the negativity will increase. So now, when I have a chance to really kind of do something about the opportunity that I have now, if I don't take this opportunity and practice virtue, then where will I go but the lower realms? Entonces, los versos 17 y 18 habla principalmente del karma, que es el segundo pensamiento, y el cuarto pensamiento que transforma la mente, ¿ya? Y que dice que en ninguna parte del samsara realmente, ya sea en los diferentes reinos del samsara, podemos realmente encontrar la libertad verdadera. Estos versos dicen que de la manera en que estoy actuando, va a ser muy difícil encontrar nuevamente la forma de nacimiento humana, sino que lo que voy a hacer es perder esa ventaja que he ganado hasta ahora y toda la negatividad va a aumentar. Así es que la única la oportunidad que tengo de hacer algo es ahora, dice. Si es que yo no tomo esa oportunidad ahora, el único destino posible es ir hacia los reinos inferiores. And it says here, verse 19, never when there, when in the lower realms, I will never be able to perform any virtues. Instead, my non-virtue sins will just accumulate, multiply, to the point that even the ability to hear about the happier states in samsara, even that opportunity will disappear. Entonces dice, en el verso 19 dice que nunca seré capaz, dice, de realizar en estos reinos inferiores, ¿no es cierto?, ninguna virtud, ¿no es cierto?, todo lo contrario, la no virtud se acumula al punto tal que incluso no va a ser posible escuchar sobre estados más felices en el samsara. Now here, we don't even need to think about, or we can just think about right now. So you don't need to think about, lower realms as something that happens, after this life is over. But even now, it's saying, now when your mind is well, your body is relatively well, no major upset going on, don't take this for granted. Practice the Dharma now, meaning apply the Dharma.
Again, the word practice, practice, practice. Sometimes it's hard to know what we're talking about. Cultivate. Grow, encourage, cultivate skillful states of mind, skillful actions of body, speech, and mind. Because it's about creating a habit pattern. Is to habitualize. So we habitualize these skillful states. So while we are of sound body and mind, meaning body and mind is reasonably well, now we should apply the Dharma. Now we should practice the Dharma. Because when we do this, if we don't do this while we are relatively fine, once things go wrong, which is like being thrown into the lower realms, it's going to be very hard. So frankly, sometimes when people get in touch with me and say, oh, I'm going through this problem, this suffering, that, what can I do? The truth is, I don't know what to say. I'm just not, powerful enough, I suppose, to feel like I have anything that I can say that can immediately help. Because in a way, it's already very hard now. When suffering has turned up, and in that moment, you then try to do something, it's going to be really hard. So it's like saying, when things are going well, if you don't save up, right? Like make hay, the expression, when the weather is good, you make hay. Hay is what your farm animals need to eat when winter comes, because during winter, no more grass, no more fresh grass. Yeah. But if you are fooled by, oh, the grass is so lush, so green, and you don't take into consideration winter is going to come, and you don't, put aside provisions for winter, then finish. In the same way, now, when things are relatively stable and good, take this opportunity. Don't waste this opportunity. Cultivate our minds. Entonces acá no hay que pensar en los reinos inferiores como algo que va a pasar sencillamente después de esta vida. Sencillamente, ahora cuando tu mente está bien, ¿no es cierto? No hay que tomar nada como por sentado, nada dado. Hay que practicar el Dharma ahora, aplicar el Dharma ahora y cultivarlo. ¿Ya? Debes hacer crecer esos estados de mente hábiles en el cuerpo, la palabra y la mente. ¿Ya? El objetivo es crear un patrón de hábito, acostumbrarnos a estos estados hábiles. Y es ahora, en este momento, en el que se debe practicar el Dharma, porque si no lo hacemos ahora, cuando estamos relativamente bien, cuando las cosas digamos, cuando hay como las condiciones, cuando las cosas vayan mal, por ejemplo, estando en un estado inferior, en los infiernos, practicar va a ser realmente difícil, ¿no es cierto? Entonces, la gente dice que acude a él cuando tienen problemas o cuando se sienten mal, y la verdad es que él no sabe mucho qué decir. Quizás dice, no soy suficientemente poderoso como para poder ayudar inmediatamente, porque dice, es bastante difícil ahora, dice. Entonces, imagina cuando se activa el sufrimiento, ¿no es cierto? Si tratas de hacer algo, va a ser muy difícil. Por eso es muy importante practicar, ¿no es cierto?, cuando las cosas van bien. Es como cuando dicen que si no ahorras cuando los tiempos van bien, ¿no es cierto?, después no vas a tener alimento, o cuando es verano, si no logras recolectar alimento para los animales, por ejemplo, en el campo, ¿no es cierto?, no vas a tener, ¿no es cierto?, forma de sobrevivir en el invierno. De la misma manera, se dice que no debes gastar la oportunidad de cultivar tu mente ahora, cuando estás bien, cuando las cosas están, cuando tienes la oportunidad. So verse 20, Shantideva goes back to the first point he raised, which is, don't take for granted this precious human life you have right now. That's like the big picture. In the smaller picture, don't take for granted that right now, today, things are relatively good, relatively fine, because you never know,
what kind of trouble might come and disrupt the kind of more or less good state that you are in. So here in verse 20 it says, that is why Lord Buddha has declared, just like a turtle. So this example is, it says like, so there is a, you can say a yoke, it says here, or just like a piece of wood, a plywood, a plank of wood floating in the great ocean. In the middle of this wood there is a hole. Then at the bottom of this ocean there's an ancient turtle that every 100 years, according to this, how the story is told, every 100 years this turtle, and this turtle is blind, every 100 years this turtle comes up from the bottom of the ocean and stick its head out of the water to look at the sky. So then it says, you know, the chances of this turtle's head poking through the hole that is in the center of this plank of wood that is floating around in this ocean. So the wood has no mind going, oh, I'm searching for the turtle. And the turtle has no sight to see the plank. So the chances of this head poking through the hole, it says, that is how hard it is to get the precious human life that we have right now. Don't squander it away. Entonces el verso 20 de Shantideva vuelve a este primer punto, que es no dar por sentada, ¿no es cierto?, la gran vida que tenemos ahora. Y no hay que dejar de pasar, ¿no es cierto?, esta oportunidad ahora que las cosas están relativamente bien o relativamente tranquilas. Dice, porque tú no sabes qué clase de problemas vas a enfrentar, van a existir en el futuro. Como en este ejemplo de la tortuga que menciona, ¿no es cierto?, donde existe este trozo de madera con un agujero en el centro, ¿no es cierto?, y esta tortuga que está en el fondo del mar, que es una tortuga muy antigua, y esta tortuga cada 100 años, ¿no es cierto?, se asoma al mar para mirar el cielo. La probabilidad, dice, de que esta tortuga pase precisamente por el centro de este agujero, ¿no es cierto?, de esta madera flotando en el mar, cuando la madera no busca a la tortuga, ni la tortuga busca la madera, ¿no es cierto?, la probabilidad de que esto suceda, de que la cabeza pase por el agujero, así de difícil es tener una vida humana como la que tenemos ahora. Por lo tanto, nuevamente el llamado de Shantideva es no la desperdicies. The easiest way we squander this away is how? We feel, we complain, I don't have enough, things are not well, my neighbors annoy me, the people I work with don't appreciate me, those people didn't smile at me, I feel, you know, unappreciated by people at the center, all sorts of things like that, you know. There's no end to trying to balance our profit and loss of our life, so to say, you know, balancing P&L. There's no end to accounting for all those things in life. Even the best accountant, there's no way to balance that P&L sheet of life, profit and loss accounting. Don't do that. Instead, really understand, you know, what we have is the best situation we have. And let's cultivate skillful states of mind
skillful states of the heart, so that we can be free. And when we are free, we can free others. Entonces, una de las formas más fáciles, ¿no es cierto?, de como de alejar, ¿no es cierto?, los pensamientos, alejarnos de estos estados de apreciación de la vida que tenemos, es quejarnos constantemente, ¿no es cierto? No tengo suficiente, las cosas no están bien, mis vecinos me caen mal, o hacen que me enoje, la gente con la que trabajo no me aprecia o no me valoran, siento que no me aprecian suficientemente en el centro de meditación. Existe un sinfín de cosas, ¿no es cierto?, que no nos van a permitir tener un buen balance en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero lo que dice el Dr. Lee es que realmente no existe una forma de tener un buen balance entre lo bueno y lo malo. Así que no lo hagas, dice. No trates de alcanzar ese balance. En lugar de tener preocupación por ese tipo de cosas, es que hay que entender que lo que hoy tenemos es lo mejor que podemos tener y que debemos cultivar un estado hábil de mente y de corazón. Y así vamos a poder ser libres, y cuando seamos libres vamos a poder liberar a otros. So today we will stop at this verse. Let's see if Hoy there día is vamos any entonces questions, a detenernos en comments. este verso y nos pregunta si alguno de nosotros tenemos alguna pregunta. Lawrence, Larry, go ahead. Thank you, Dr. Lai. Mhm. In another work, I read about the analogy of the turtle, which I found very striking. And I did a very rough calculation of the odds of the turtle sticking its head through the ring. Uh-huh. It's very simple. I just found the square footage of the oceans of the world. Okay. And I assumed that the yolk was a square foot. Okay. Okay. So I actually came up with a number, what the probability was Good. of the turtle poking its head through the ring. Larry is definitely spending the 3 hours beyond the lecture hour. Okay, so then that part is simple. But then I started to think about what are the chances of us being born in this world Uh-huh. and having the freedoms and the endowments that are enumerated Right. in texts. Yes. And I will tell you, although I don't want to go into the details of how I arrived at some rough probabilities of these things, Uh-huh. but much to my surprise, the odds of having such a life Uh-huh. are way worse, way worse Uh-huh. than the chances of the turtle poking its head through the ring. Okay, Yes. just to give you an example, I said, well, Right. you know, when my mother and father got together Mhm. and created me, Uh-huh. I've read that when the male ejaculates sperm, Uh-huh. there are 500 million individual sperm cells. Uh-huh. So right off the bat, even just looking at when your parents created you, Uh-huh. the odds of you being here are 1 in 500 million. Okay. All right. And then what are the chances of my mother meeting my father? Uh-huh. Oh, yes. So my father's family is from Russia. My mother's family is from Japan. World War II happened. My father was in Japan. I mean, the Right. chances of us being here are so low. Yeah. Yeah. And so And of course, miraculous. yeah, I couldn't do a precise calculation, but I will just say it's orders of magnitude less Yeah. likely that we would be here than it is for the turtle to put its head through the ring. Yeah, so we forget how miraculous it is that we have this. Instead, we get distracted by all the complaints. This morning, that guy didn't smile at me, and then for the rest of your day, you have ruined it.
Someone said something mean to me. For the rest of the week, yeah, you have ruined it. Or, feelings of inadequacy, which I'm not saying that, like you're a bad person for feeling like that. But what I am saying is, have you looked at how fortunate you are? Yeah. So translators, if you can translate what Larry said and my 2 sentences that I added. Bueno, lo que pasa es que Larry estaba contando que él había hecho una especie de una analogía, digamos, había tratado de hacer un cálculo probabilístico de realmente lo raro que era lograr, ¿no es cierto?, que esta tortuga pasara a través de este agujero en la madera, ¿no es cierto? Y era muy sorprendente que era mucho, mucho más baja la probabilidad de incluso de esta probabilidad tan escasa de que nosotros hayamos existido, porque él decía, claro, porque la probabilidad de que yo hubiese existido, de los millones de espermatozoides, ¿no es cierto?, que pasaron, ¿no es cierto?, en el momento de la concepción, la probabilidad de que nosotros en nuestra forma existamos como de 1 en 500 millones. Entonces decía que la probabilidad de que esta tortuga y de tener esta forma humana, ¿no es cierto?, y de poder nacer como con estas 10 virtudes y 8, con las 8 libertades y las 10 virtudes, ¿no es cierto?, era muy, 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 muy baja. Entonces realmente, doctor Lee ahí dice, bueno, realmente lo importante de todo esto, ¿no es cierto?, es entender la magnitud de lo importante y de lo bueno de que estemos acá, ¿no es cierto?, y que no nos distraigamos por estas cosas tales como que alguien me dijo algo malo o alguien no me sonrió esta mañana. Ese es como el punto. So we will end here today, and you'll have a good weekend. Hoy día hemos terminado por those of hoy, you que tengan buen fin who de are semana. interested, this evening, evening for those of us in the Western Hemisphere, but it will be Sunday morning for those of you in Asia. His Eminence Trisap Rinpoche, I requested him to give the reading transmission of 5 kind of important sutras and tantras. And so in the Tibetan tradition especially, there is a strong emphasis on receiving the reading transmission of Buddha's words, Buddha's teachings, which is really talking about emphasizing the human-to-human connectivity, that the Dharma should not just be kind of in the abstract floating around out there, even in the shape of books, sure, it's good to have books and all that, but it's said like the life spark of these words isn't there unless it goes from person to person. So the reading transmission, even though, like maybe you think, I don't know what's going on, I don't understand the language, but it's the attitude that we carry with us that can kind of change the way we experience something. So those of you who are interested, you can come on either Facebook if you don't have the Zoom information, but I did share the Zoom information on my Facebook page, my personal Facebook page, and I'm sure other people at other centers have also shared that information. Entonces, doctor Lee además está informándonos de una actividad que va a realizar su eminencia Trisap Rinpoche, ¿no es cierto? Él va a dar la transmisión de una lectura de 5 importantes sutras y tantras. En la tradición tibetana existe, dice, además una fuerte énfasis en recibir esta lectura, ¿no es cierto?, esta transmisión a través de la lectura de las enseñanzas del Buda, ¿no es cierto? Y que hablan sobre enfatizar la conexión a humano, ¿no es cierto? Que el Dharma no es realmente esta forma abstracta flotando alrededor, incluso en forma de libro, dice,
dice que en la vida esta chispa no está realmente presente ahí a menos que se transmita de persona a persona. Esa es la actitud, y que la actitud que cargamos con nosotros puede cambiar, ¿no es cierto?, la forma en que vivimos algo. Entonces él va a transmitir, va a contar la información para las personas que deseen participar en esta transmisión, la va a compartir a través de su Facebook. Chanchu Semcho Rinpoche Ma Kye Pa Nam Kye Gyu Chi Kye Pa Nyam Pa Me Pa Yang Kone Gong Du Bel War Shou. Okay, ta-ta, everyone. Bien, muchas gracias. Gracias, Dr. Lai. Thank you to Thank all, you. to Waiting, to Claudia. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, Dr. Lai.